In this lesson, we will see together les pronoms et déterminants indéfinis, but more precisely, we will work with quelques-uns and quelques-unes. And so this lesson is about quelques-uns, quelques-unes. And it does mean some. So it refers to a limited and indeterminate number of persons or things. And as a pronoun, it refers to a noun that precedes it. So it's quite important, and we'll have some examples to make it clear. Si tu veux des conseils, je vais t'en donner quelques-uns. Si tu veux des conseils, je vais t'en donner quelques-uns. So the first thing that we can see is that we use it as a pronoun, and then it is definitely connected to the noun that precedes it, and it's des conseils. Des conseils is a masculine noun, so we will go for quelques-uns, masculine form. Regarde ces belles tomates. Tu en veux quelques-unes? Regarde ces belles tomates. Tu en veux quelques-unes? So same situation here. We use it as a pronoun. It replaces belle tomate. So we had to mention it previously. Here you can see that tomate is feminine, plural. So we will go for the feminine form, quelques-unes. So remember, masculine form quelques-uns because it's connected to conseil, feminine form quelques-unes because it's connected to tomate. Let's have two more examples. Vous avez trop de valises? Je peux en prendre quelques-unes dans ma voiture. Vous avez trop de valises? Je peux en prendre quelques-unes dans ma voiture. So here we use quelques-unes, feminine form, because it replaces valise, feminine plural noun. Quelques-unes. Ces melons ont l'air délicieux. Je pourrais en acheter quelques-uns. Ces melons ont l'air délicieux. Je pourrais en acheter quelques-uns. So in that situation, quelques-uns does replace melon here. And so, of course, in that case, it's masculine plural. So we go for quelques-uns.